Sagana for nim. Sagana for nim. Sagana for nim. Sagana for nim. No more Sam John Mama be president Bima. And you may be Sigana no. Sagana for nim. No more Sam John Mama be president Bima. And you may be Sigana no. Ubi antimin Trangana. Mopamomo dating to. And that's why I say there's no conflict, no chieftaincy conflict. And so, peace in Boko is going to be my priority when I become president. Anytime NDC is in government, Boko is at peace. Unfortunately, as soon as NDC leaves government, the Boko crisis flares up again. How do you go and say this in 2024 election? That anytime the NDC is in power, there's peace at Boko, which is not true. War is war. It doesn't matter who is in power. And that is why I was saying what he said was absolutely wrong and he was politicized. What? The mandate is for 4 years. The mandate is for 4 years. We have entered the 17th month after assuming office. All the key promises. How many of them have been achieved? MPP Amambonti, Afimpo Ensuanto Ye. MPP Amambonti, Afimpo Ensuanto Ye. A few moments later. Wa wokoko ephobia. Yebeba be 2 borehole ewo wofuonum. Wofuonum fifi. Yebeba be 2 borehole wo ho. Near the politan kesi ho. Eti ensuo no ntoa. Na with the host na with the sheshe kukoko no so senebeya ebesroye ama yeti Mekas and trauma. Let me use the right word. It's lies. And trauma the meaning some kosia or university and answer who join the party no now who share and trauma there because the leaders themselves are lying. What do I say? Asama about me kind obwa. Enti Ministry of Sanitation omo hwe so enfie wotwe a ene nso kakra to Omo Jessica World Bank. Se yi gata numu. Chese mfanye hwe no. NDC ba. Sanitation Ministry no. Yebegu no. Ni asan dia call local government. Maybe ansi obeto bia. Yebe yi gata numu nyina se ne be ya nsi no ba ebenya kwan na asen. Na ensi a etayiri ewo mo junction ho no. A few moments later. Abusia we de awrakosem na ato Ghana de ye nyina yesu etwa adwo said de ato ye na ye oyene nanso so His Excellency John Dramani Mahama ono ana no kasa ono ana no asem enema hudu bi ode ya monwosem enu nti na ene ama Ghana fo bi nso so yada ne ye ne ye de yesa etenetene so firi se ka kwa yesa NDC amonyokuyo no so mo opposition a bibia no omo de be ya monwosem said de be ya Ghana fo bi hu omo mobo numa hu se oh ansem ma kan de ye no kora ne yatimi ato aba de ama wo mo ensem hodo bebre no na ebre ya na NDC amonyokuyo ono mo bonto ase ye koto aba 2024 eno mo ka kire Ghana fo ampanso so enam se na ahonyehia wo oman ni mu na ho kire wo oman ni mu nti dodo no ahunu se ampade John Dramani Mahama eka no eye no kore efri se MPP aban ene woso nti niema bi nkoyi a omo na ese de so bo no bo wo mo yabeka ya Russia Ukraine war aban di ye amanyosem saa se enye Ghana ena yabeto bombo no eye Russia na ato bomb nti Ghana de ye de ye fa ho ben wahu enti no enya ade se omo begina so kase ene na ama oman bu ayeden ama petro kosoro ena ho ahon kosoro wono mo baaye no omunya wo mo chefa ema Iraq ana se Iran ene US ene Israel tokwa si ema ho kire bo oman no ma mpokora besi nei yenya enkonwie nti ama ho kire kakra abo oman ni mu eboko ene omo ntokwa ya omo kono so ho yede ya amanyosem se abribia NDC wo aban mu no na boko adwo asumdwie MPP fo nko ba ban mu ona ntokwa nko a ye bebisa se hwo sese de yakoso oboko a IGP kura ne san agene ono ankasa ko ho mpank yakobo nutuo ene ebre ya na MPP wo so ne yemusa se de hi pa na na emu oden enso de amanyosem enso yiri ni ade MPP fo ko fa sika nye kuma e de ko hiem eme tetetete wo dona John Mahama se dabi sika no mo ye na waste of time e no mo de ko ye Ninyina enene asetwa ne ho abehwe oman Ghana ahokire buruburo na CCFM na saa ensu yiri we de Ghana bakosemu no ye de ye ne fiye ye hunu bi da enti ene MPP fo nso so omo nam ne ho apaso enti na ene Mahama won so ye mfa wo de mawe na na do brabeje wo bo
Fise nsɛm ahodo a Mahama kan nyina nanado amoho wa ento ene nsɛm a nanado Mahama kan ya na etwa ne ho a aba behwe ne yi ɛdeɛ na sɛ wɔ man Ghana yɛ fam yi awrahu sɛm pa o enkanya amanyɔsɛm nanso so do ɔde ahwedeɛ ba afie no ɔno na de nwansena ɛba afie sɛ Ghana fo nim na ɔmo san ma John Mahama bɛyɛ president bi ma ɛniɛma bɛsisi Ghana no obi antimi ntena Ghana mo pa mo de Kwame obi oni me bia no I was study me pa especially when it comes to social commenting I am impe critical issues in national issues idea politics empesa eti be kwahwe blaster ball na doc obi gina ho no ye abampapa ba ya hye ne ye na me kuma because blaster has nothing to do with any political party enti niema idea politics then Kwame woni mem de bia meka dollar petrol act of God to send ye CNA odi ye politics a sebi wadwe mo ha Pampa choti mi pa. Se me ba no pa, e am tie mo I report no to know how the majority of the people are thinking about issue na mo de ato ho. Kwame. Dodo na mi tie no. Na manfo na frɛ e ka se MPP for e de flood no e ye politics. Come on, people should stop the hypocrisy. Hypocrisy na wo krom ha no e doso dodo. Angel. National issue bia Kwame ye dey politics bia NDC started it. Me say national issue bia obeti so obigina platform so dey politics no e NDC as a party eno mpanyimfo na start ikrom ha. Ba edu akire na bepem omo a ne yom pese omo dane omo ho na enkoye te say opposition bi na yes ade no. Meanwhile you started it. Kwame. Yeah. Insu a eto okrom ha no. And started until 8 years ago. See, the most horrific tragedy after May 9th. Kwame nye junted. Kwame breso ana junted si. Na sa junted ni si ya no. Edi ensu ehunu ni ensu afi mu and as a government then no ye na sa time no sen kan su otobie mu asa de ye hu bie. 2015. 2015. Yes. Kwame se upo bia na yese of manage no pe bibi obeya fa Accra flats one. It was President John Mahama one. Because who dia wa penso no insuo ni ja esi synchrophone kese pa wo kronim. Angel. Go back to the archives as far back as 2013. Go and check Ghana web. President Mahama cast out for Accra drainage system from 2013. Kwame then am be in a drainage system ni ho. Go back to the internet. MPP received funds from 2022 eba be 2024. Kwame then a drainage system ni yanye. So when it comes to national issues like this, now you want to blame both political parties. MFR radio so meye MPP for ana muni shekana MPP for ana MPP for ada na Ghana for e mu say jama Ghana problems na starting only from 2016 to 2024 ana. Angel. Look at the political landscape. Have you not seen Kwame Ejimi Kasa? Have you not seen videos of President Mahama in opposition using flood as a political tool? Kagu Mike in him. Who ni videos or use flood against the then Nana Akufo-Addo government ana. Who does that? Atoyanchem Sua yaya politics. Na President Mahama wama solution as at that time. At the time he said the only problem was that sanitation ministry bakubi ya team and he says because he saw ba ya di bom enya sa no ka video nim. After the later okwa abrochire no wan come another problem. Angel. Which we already know. Say amanfo ni suban so ka ho which we already know. But we osi ahemfo no so kra no e ton nsuo mu asase e man krofo. The narrative changed when he got power. Act of God, you don't have to control over it. Et who free radio so ebeye and look, all those who called and said Sisi Rapaje, Kwame, have you heard any court of competent jurisdiction which has convicted and said say Sisi Rapa has spent any money for drainage system? These are all allegations, mere allegations. Yenja is no.
Asemsia, we are quickly to look at to shift blames. Afei na ni ebe shift blames. Afei anani ebe shift blames. Asemasi enipa na ewu no. Eti ukonya MPP for unya NDC for. Obofo ne ani namda paso. Ana kwa menyensa na mpanifo kan. I stand to be corrected. You are in charge now. You are in government. Nobody should still call out the MPP. MPP failed. That is why the people voted them out. MPP failed. It is accepted. They failed. All of us know they failed. You have the solution. That is why they gave the power to you. Solve it. We go back to the MPP. Then go and call the MPP to come and take power again. If you think you don't have solutions and everything is about MPP na kosi yadia, fiaba inu suna MPP nsamrei. Na so ya de papa ankie tu no. But my point is, see ye po bia na ye so tackle flood kesiye pa during the tenure. Na ye President Mahama one. I'm repeating it. Because 3rd June there a serious kwame. Governance is continuous process. Where ye be now we have a yatuasu, where ye be now we have a tuasu, sani ye no. But for political purpose, go and check on the internet. Sami Jenfi talking about flooding. Kwahe, ni kwa yin tintin, no wakasa, no wakatra man for ni say. Flood esi wa akra no. Yi tintin se na de ni abre no wakasa. Flood na esi no, sa time na bi esi na do time, but na ndu we. Na hu nsemundu we. I say it has nothing to do with the people's behavior. It has nothing to do with engineering problem. The problem is that government needs to pay taxes and ODA, and it is a duty of the government to take care of the flooding. Mr. Reno, Sami Jenfi, if you know about what's in the casa of flood we woni Ghana ha. Wo who say government na buying it so nto taxes di enti bi solve flood. Amount for na dream where hasebi. It's politicians are always using them for their personal gains. Obi be jina hono the flood catch you say aban bi na ma flood this year and ugidi ye na bi si ye dia wo se me yemfa so bo mo aban na kan yemfa mo wan yemfa mo kronti hene and yemfa mo dikro. Who is in charge? Just like Sami Jenfi told us, it is the government who is in charge, and it is the duty of the government to stop it. Okay. If the government is failing, he should tell the people that we are sorry. Yeti acheri ni nim se sa bibi se no eya de nya ban fault. Ya banu ya hunu se we know enya ban. Go and look at the statement from Dr. Mahmoud Mawubia and compare it in opposition now, and go and compare it to the statement released then by President Mahama, then opposition leader of the NDC, and to tell you how the people think, the two of them think. Dr. Mahmoud was even telling people yesterday, say follow the directive of the government. Another one was telling the people that it is the government that has chopped your money, so go after them. This is the kind of people who are leading us. All right, me da say nra am say me a omututu galam say nra ne nsuo na expose here pa because galam say nra assassin for su kwan ni nyina e ma na anu yi asamra boy e ho nso sa western region ni me ahodo bi Samrobo aye oh galam say omutu galam say bibi Born Agro SN Kenshaw Born Agro Limited omo na bosomtwe ensu DC as lying to the people openly on radio. Oh yes. And Erastus was a media guru. Who used no edane baby. Ukraine South Africa ha sa ensu no subano ibinia. And soon I to no nye denti said omde no cha tsunami ne ai di safo no emnanom even the United States omo wo nkrobia sa nsoni mfama kase ne to a e bakrum e yiri okay esene makakra ba no kra ho no say yen abibi mai Yesu Kristo no nim ye lawyer baby o dey about kasem besi wa ntia ha nkasa de enso de ebeto enso free to e ya tititi
nti nano bi nkran nso ya omma papa bi nim die wo sa nso ene asase tam se de si da ho kwan nso no be fa so ha kogu pum onim die papa na o kan bibi se nkran ya nkasa no asase no da ho fratata da ho sa anti nkran se wuyi bibia fi mu a nso to a asase no so ba no ntino nso no ahokeka ede ekogu pum no eswa basa na wo se nso ni bi wura asase no mu na ebi nso eko na onyame hihye mu no asase no esanso gu ahodo ahayen yefre no awura na awura waya tete no mpanifo mu obi enye bibia wa awura so I see nso man ko kro bi din kra awura so awura so ho na awura ye asase e ben nso ho a ho no asase no mu omre afro timi wo ho tete nimdia e de chichiri kro abibimemu ha Ghana ha asantemamu aminim no awura bia yo ohine dia untimi nkodo so untimi nkoya hwe eno na brofo frɛ no wetlands ne santi ne sanana enso to na agye nsɛm a ɛhɔ na agyi kuro no nso no koduru hɔ a ntimi nkomrika na anonom no kɔfom kakra bɛkɔ akɔka nso no ɛda hɔ no ho na akɔka angel sanim die yɛmpanimfoɔ ankɔ ne school akɛse a yɛkɔ Harvard KNUST la wukɔ school yi President University na UCC ni President University school akɛse yi la yɛmpanimfoɔ na ankɔ bio so nim dia no mo di siesie abrofo na tena dem no mo sanim die ne da ansa na kɔsi broni kura etu no nan abaha mo ne se de nom si om ne ma yenkonsu ho ye nyesu ho edu da bi se ya yenkofa om de nom de ye no de ho ato so and was scientific implications sanya mani nyina ene ya buni nyina so adaba kwa yentimi muso ni nsuo enya to bebre a ba bia wo se efa ekogu pumu no na na befa endi se wakotwitwa na na mu a onfa wo hu ni twitwa na na mu bebre twitwa na na mu bebre ensemo ye kan nyina afri babia ensemo bia kan eni se ohaw eda yeso bani nyina so ne fare bai no ye betimi ede sobo no abo ye nyina ye kan ho bi na enso ye nkyekire aman ani kro ewo kwan so se ye nyina ye wo asodie die na mom esan onipa su se wujai onipa enema bebre ensese oye no obeye nti no babia once again traditional societies omo hihye eyi mpanimfo wo man mu a omo behwe se anamo esese wutu a ebeboa oman ni nyina umpo ubetu angel le Asante askore mi nyino na me tia himfie askore hini ohini jima ahimfie askore enso bi yeso na da ho ne netie afa oram so ne ko owe ko lawyer ko sanso no na yenwe emu adwene sanim yemfe senka nti yeso no eduru me bi enso no yeso neat uko gina bridge bi ho bonse enwino no aba na ajawdi brodo kakra tumo akese yenwe o ahimfie da ko wa obi akoko
yi amini adimi ka ye na ya bu himfe prosi na miswa e be defo no kwa na me ka ho ne akochina ba enwina wakoyi nyina na gunsom kese ye swa ne de ntiase ane wo no se musua sai nipa na abono sai himfe an sorry antua na mowa da be kro no nyina mpo besai miswa ntiase ara me nyano no na nhihye ya ye de bo man ho ban enti enai no ye jai san nhihye no enai nhihye kase pa ho tintim no krata so o podcast sans ye frɛ sa emrai a ye tintim ye no informal institutions norms and values traditional practices patterns of human behavior established over a period of time ya jatum aidi adwuma informal institutions and a constitutions the formal one ya tintim thou shall not one of these days abegin sem oh definitely one of these days abegin sem Oma ya alert they because they know say flooding a bit miaba. Oh, video na working. Akra young boy on the things you near the neck. Hey, same way there. Now we need to abandon so do. Hey, now we need to abandon so do. Kutu see pa. Flood it me ba e wa other country. Say o more develop no kra ni flood wo. Ba ye nim die ntia ye ya ka according to research bibia etre say sa niema ye totogu gatam bebrebe ye drains ni bi o ha ye tetede o se ye hwe ni e baim no ma pa o di bi no se modernizing hwe no ma pa so de ba man for totogu enu magu gatas musa you see so your man for no asede say eni ho kwan so o man bapa o fa de no de koto gatanum to gatas say ye nim danger e de bre yen a yensu ye be make sure say the government nso be make sure say on ma unfa de no kra nkoto ba bia wo so de to enti say policies no so de ba say mra no so de ba bibia wo so ye bia no obetimi aye de protect sa de because on na to me no yeah you are in charge oh say you who say bia de na more nkrofo tutu mra no edigu ayim ba bia ye dispose enwura okroma say no say kra say o kra ma aye ma and why de na ye me ntwa no but the thing say uni ade bia start okroma say obi aye ball awia enja ode pia bonte fini fie no da begu kwan ho no wo hye no yes say sa no mo yes say sa na start okroma ha oh yes kwame me mahu bebre oyi ball ani fini fie a o say ka na be fa ball no kra ma biem ka ne ma so oyi ball na wia no pie na fe o hye ball no no area but imagine the health implications kwame pollution area unamane namu EPA force say yen ewo Ghana say na aye polluted mframa ye home ekoye mu no enti onso omo so hwa omo de ayiba alert ba say omo ewo other disease say kidney ni ade no mu pia omo ye asthmatic patients no mu pia mu making sure say be fa mu nose mask because yen mframa na ye polluted ena the highest contributor is Adi Awoken, open burning. Yes, burning, open burn. Say, yes, wow, Obi ba 2 away you crying. No, the Japan. Demi ke ma for himself obia hu ntam ho ba bia wo tie no enkoso ho ata na jokura ya da kra ne they will say you be dispose your waste kra no you need be come out say ayeden ayi nura na ni me ya bon komo landfill site one why ma since 2019 and you omo ye ne say according to the report since 2013 eno na edi develop Kumasi nhye ne kire say anya hwe kura no wasenka ba bi edi nwura nugu no ye nya ba yese mienu e de ka ho ka ye modern ones betimi akompate enwura ni yie ni ahyehye kura da ne ani dia ye bibi fofo ba ye de ne de enwura no ye kwa ne emia so ne ye pe ba bi de agu enkrofo gisa enwura yi
the yen niema from Sweden almost said that dimura. Yes. Omo import ura. No mas. No more the mangrove for energy. And did here energy and your Ghana engineers are they know what kind of be say you know you for ye zoom line for ye be omo dia omo so a day omo done with omo recycle no any ade. Oh, so what is the challenge? Has it got to do with say on the flooding, Kwame? Yeah, cool no. Said yeah, a crown. And I am planning here now. Your town planners. Ti am planning town here. And now say after your planning no. And I am kasa like baby any kwasi you sit down see. You sit down see baby any kwasi you sit down see. Ama enso nya kwan nko. Ama say enso mene. Metie president say oh nye engineers na ogidi say ye attitude enso e kan ho bi enu ase ni statement na o de buy o kan de ba ko say duru bre ne so mu take action nso a na Ghana fo nu bi aso aban ni trim orden dodo ne adade and debia mikotu Mustafa Bandi na asem na o kan say yenim se saa dan we say ni nyina asisi nsuom baby esie no say mfiri wa habetimi aflade but enipa na we dan ye can't tell you so omu dan no a enye yie because saa nkrofo ni nyina no om ne wotumi mu saa Ramsaya site wona omu bu dan ni free hono na ebra NDC opposition no accuse aban na akototo won say but I can tell you nkrofo a omo so ye part of this government omo so akototo say Ramsaya site wo just say why baby ye nyina agitum say e wono de e wetlands enka e wono ye ne say Kwame Nkrumah breso ye nua enua ne ade enua ahwedie bi ne ade because ensuo ni free po no so ba ne nke duru ona na beka ho because e wono ye intentiment trema ye so ene yakotwetwa wo ni nyina de aya asase tinsuo no gu a e ko ne say don't say speed ensuo ndinam I tell you speed ensuo ndinam no and abinu ni saade no. So I will say some we individuals have the laws, but ye intimi apply a law no e mamra no intimi nya adwuma obi intimi obi ahye boso obeye saade no aban nim the solution political war ni ho ba onim so obetieti ankrofo bi nan so enti onye on take it a decision nti da bia on beba opposition obe use ankrofo ato obetie nipa na wo ban no mu no no so ba ontimi nye. So does it mean say individuals ba ku mienu miensa bi no omo no hu hia chen oman ni nyina sa individuals no Kwame omo ye powerful than the states. They say why na kasa ama Ghana as oman because sa individuals no omo na power ni kuta omo so omo use power no e de ya de e be benefit omo individuals no nti why na kasa for oman Ghana no why na gina ho for oman Ghana no obi e kasa for no obi adwuma ne ho oman no why na kasa mo oman no question no pe obisa no Kwame onja no asimfosu road no mu nyina e ho Friday asimfosu to ayi road Cape Coast road and no enso e ho Friday na no Samurai boy e ho Friday they are telling us say galamsey no ajinsemu ama nso ni kwan ni nyina ya kofili ni nyina Samurai boy pa de nka ho Friday sen e wo ye kwaye mu Samurai boy e wo nyina Friday Western region kire enti baby etu galamsey bia no e ho Friday baby etu galamsey bia no e ho Friday mi gidi say we I expose bibi atire yen Kwame ye hia leadership ye ho adwuma ombetimi take decisive decisions e dey ama o man so be ka say ye take action so Ghana for be say aban ni trimo den I don't buy that yes dina wo yenso woni mpefe say wo ye be wotimi hwani pa nim na wonya de papa mo man na position ato no obi because me this nipa bebre o a ye mo this opportunity o betimi take decisions e de amaye but bia o mre o yentu wuji se wuntimi nya now they are to obi a be take that decision because our decisions now a betimi a transform your mind no ye hear a bold leader how be take his bold decision once and for all and yes dia e betena ho ye be say ya way
ye besa yama we are next year ye besa asem de bia afi bia di ho nkomo last year di ho nkomo this year di ho nkomo this year besa di ho nkomo the late J Amepobi say nyame ama enipa dabi nyame ama bibia so ama enipa enti baby a wo su dan asi omo a me interestingly o say Kwadwo ambassador send a message o say obi a or flooding yira fa no sa o twen say ensuo nyin fa no no nso wakosi edan no de asi ni nsuo ekwan so enti nsuo ne ba ye nipa kakra bi o nipa kakra bi companies bi ni ade obi e bi oye yi no no wasi dan ne de asi ensuo no na obi ebinim o wa omo ye innocent odo ba bi otinu ni hu kwan se nke nsuo ni yiri ko nanso nam se nipa mienu binom akosi nsuo ni kwan ni ntino nsuo no abu afaso ama obi a ono te ba bi e hoye papa enke ni hu kwan se nsuo yiri fa na nsuo yiri afa na no be kire no you see your situations Tinkrofo no so omo in charge say ye hwe say buildings no it should be in the right way no tinkrofo no omo say omo kan hwe nso omo ye adwuma de bia omo ho angel ye mo nyina achen there be na don't say ye hwe say edan no in the coming days ye be budan be eduonu agu a e be den so mbeye ensi oh of course President Mahama anura uti ne kasemu na he's frustrated. The difference woman say one being and one can say or frustrated. But because our culture will say waka adi omohu omaka. It's frustration as such. Why name? Every President Kufuor Ebreso. Angel. At the buyer the late J.E. Mills. Eba Nana Kufuor Mampenyi Mahama. The first time I buy no. Ohunu ni oh because on bar flood. Problem I oho no omo be ko book mu no e wo book mu ya kire e de solutions account professor asema wo kan say na years back nya be almost a month ago na me no wa yete ha e na ye kan 1960 there about daily graphic asema o kan about flooding no mo say o ma kan afi o ma brain te duru no o ma ncho bibia no mo ko fa picture no beto o mo say ya bra mu same story eti enye ne o e na flooding ho nsem ne ba ene say ye hunu ba bia problem ni free baby wo sisi no ko hwe adan a e be affect wo mo a enye just one particular area and one can say oh mantem ha kakra no na edan we ni and nine de ye bu a problem no e solved there be safe baby na ye nhwe ha enti de bia na meka o mo a from civil servant asem angel now the public servants na ka ho omu bisika omu jigu ombotom na ye mankofo tumi a wo so omu so ensure say there be ahadan na wo bu no say wo permit oboa ye bebu dan na gu dan na wasi wo ha no wo permit na so enya adwuma wan na issue permit na de man nipa no because I realize ahamu nyina ye baabi a ye sidan a enye it may not be the next 2 years but wo chine bi asamba to yen ebekwa akoka beka ye nyina ne ye busa dan na free ho Office baby for fry honso ye indicate say ahamu nyina no eye waterlogged areas ahamu eye low bed you could see there assemble to ye no obi we kwa kosi go ma ukonim say eno ye no akode na ye de man wa ha na okoye no so wo permit but oboa e conform it quality ne ye no makombo kwa ko bi omonye e ho na sha sefi ye ene ye nhwe ha sa na ba na Chronis minim Kwame Ejei minim Morgan etubonsa ade no ye hu se tuo no ase hwefie na jabende ena ye yi ania na se yan hwe ya ho de no esi ye ebi be ba ka ho a ebe ye more than ne ye hu ebe wie ni nipa anope wo figure no nipa do do so mo free mu sabe de o mo si nipa 5 but ye pese ye confirm for 5 no mo say aka nipa be 4 or so o mu hu oh baby e bi cry because they no so where they reported on the eba it is a hospital ye ka cho and it is a hospital ne ka cho so yare no nipa be last year no ye sese nipa 1000 and nya wo mo eno ye wo mo ko hospital e ma ye nya ye troto ho omo manfo mo de ankwa me record no one hwe ya obekoro no ebia so omo anya more than omo record na ye be pepepe or half ya tena oman mu ene ya yenhwe ha ene ya yenhwe ha nti nipa ba ku mienu bi kwa me omo personal parochial service interest ono office o wuska obekwa akwaje wona fele ensuo no so ya fele
na ye baby a ye ta ho baby o ye se concrete blocks no enso ni ntimi nkofo it is be kane no mpanifo na no money enafo ni nim nyansa nchen wo mu kwa me yenko ahoma no so meba sesi amame ni ADO1 Alex Kinati on Kasadema Ghana National Fire Service ne no emon komo kakra ono de bia ono ne wo ground so tire bia mbisa senti order because tire bia 1 a.m. now bonso kuta camera 2 a.m. no gina baby now o hwese wo mo ebeye adwuma so Mr. Nati oti anka e mo ache de Angel FM so Ringi amba chomete on kamera wansepa. Na no pa umpombo ko de. Nyame adumeja ejuma na ndi guso no. Na ntu utimi da kakra. Because fitin right na ma won say e wa o ye life. Ya na wa be ye life na wa ma yen. E wa summary of the AC or kakra. I don't know but nyame ado mo ye adwuma pa. Nyame sha family. Adwuma boa Ghana pa say de mo aye. Amen. So far, situation it is saying. Oh, so far the Accra tema, yeah, rescues be bring the officers. I Accra tema ne other places. Abu Juma, se me ha many enka, nipa your officers. Abu Modia, Abu Bobuna no. Ebe bro be dambe 150 200 and more than 200 cry. Na ekopima no pay na no ye da so standby ye twen ahwese emergency bia ba e bitimi endra na jube 11-12 c na building bi collapse kra wo angel tabura nyame adum ye bohwi ko no obia empra nipa ba ko 13 obia timi pie chese o how bia anka obia intino ye da so standby odona ejansu nyame adum idum no chese so for how bia amba international service ye committed say bibia nipa nkwa ewu bia na nipa nkwa ya tochimi bia no ye ho no na kakra bitimi ya abo no ye babu modin se ye beye. Okay, enti o sabre nso hemo records nipa dodo be say na bia motimi save o mo na dodo senso na afrim na dodo se na bia ayire amohwehwe o mo nti nipa ewu die the number I'm going with is 12. 12. The number could be more than that because there are other places and for to say in Conforso and so no we enya dia ubitimi dia bochacha until we're able to get verifiable news no me say me but number no I'm pretty sure say more than 12 no. But verifiable ones that eat me are verified no be 12. Nipa no be wu or tema Newtown. Ala you say be we Alubushi Achimota. Mami bi ni ba ewuye. All these places no okay kaka bomwa number no be 12 and so no baby be so no mo tema Newtown and other places. And conformity or more of phone era. Into no you say ebia enelko no. I'm not being a prophet of doom, and so no, and now it be a death too, no, what do you say, no, a big increase. Minim, Sabre or more, Abian so because Yan and TSA and soon Enyato, Gusubeto, and Wadimwa. Diana motion was or Manfono, and yet Sabre and so no ton of what didn't we? And see, maybe say. As a service, no, yes, so near and so here say, Simon to be ombe, asuti amai. Inya kunya to some dina, ye the trunk of for a bomber is on me. Again, no say, and the Ministry of Interior, release a barbon singer. Umbe here say, Ubia is Ubia Pia, Omo Modena, Ubia Pia, Omo Modena, until weather forecast, no. No who see that if you put or ever call no to me from Bonnie or by now one quick mistake. If we say introduce way say okay say still no over driving and other 90 more both driving and walking no they all present their own unique challenges. In the best for say omunya suti na yinya akunya ti samu di near the chunk of 4
ombe asute no mutie na again timemufo ya nsuo to a omo take advantage say nsuo to no afi na omo edi bola ebegu after omo di bola ebabegu gotamu enya ne kwan papa say na eba how no ba high na because even as fire officers you responded to fire crana minia and I say ejaya na ewo dona say ejana na ewo dona you see for instance no na because na crofo na flag no incident no you responding to fire no you hot empa na just a train for always and sana issue no etimi aba form and sana etimi edu ja no nti omo ka unu say omo actions no invariably no ekwa etwa ne ho esabe affect omo ankasa nti moving forward no best statement for any asutie na omo responsible because you be the as a service abanis line there enso no say mutumo for so mambo modern say mobile be responsible we'll be back here next year having the same conversation. Okay. You know as papa pana ye mama adwuma so akyire no bibia ne ebesa abane no abebon komobi let's hear that's pa ADO1 Alex Kinati ene kasama Ghana National Fire Service ene no abo enkomo yentie president His Excellency John Dramani Mahama enra ebra nsuyire no ebae no yehu videos na empo Flagstaff House or Jubilee House or no who say wonyina so nsuo no ayi e dia fa wa kire ne hu statement a chese president any tax force opa won say wo hwe flooding e ho nsem so no ono wo ko to no makwa ko we say de ho nsem ni city after that when Ghana for ebon komo yenti no. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. One, the recorded rainfall today is one of the highest in several years. The Meteo are looking at approximately 140 millimeters that was dumped on Accra. Last year, the maximum rainfall was 56 on a single day. And so the volumes are much higher. And so there are many issues to the flooding in Accra. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. GMET say that in 2024, for a period of 30 days in June, we had 85 millimeters of rain. And then in 2025, it increased to 172. And then in 2026, for the same 30-day period in June, it increased to 333. And so the waterways are not getting chance to recover before more rain is dumped. And the wet days are more. Out of 30 days, 22 days, it kept raining. And so there were only 7 dry days or 8 dry days in June. And so that's the climate side. That is an act of God that we can't control. But then there's also the engineering and the man-made causes. That is, like I said before, Accra is built between 2 natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean. And before Accra was built, the streams used to flow through this plain to reach the sea. Now, the British brought the capital to Accra, and in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in
the drains, putting all kinds of items in the drains after we finish creating waste instead of sending it to the appropriate place. Even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the aboboya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it. And so we need to, one, look at it from an engineering perspective in terms of how we can open up the channels, but at the same time, look at how we can identify all the buildings that are obstructing the waterway. Hello? Okay. President, His Excellency John Dramani Mahama, and our team in Kano. Obebisa say, sa anti-flood task force for no more year for President John Dramani Mahama abekaya last year in so to say ye and ote sa task force no say omo enhwe no omo mo ase de be ya sa ensu a ta yiri fan kran no yebetimi apɛ ho solution enti na Mr. Standogbi, our Deputy Chief of Staff, or no in charge of operations at the presidency, or no nowadays task force or their sharing. Now members, Mr. Kenneth Gilbert J, Minister for Water Resources, Works and Housing, Onijina President in China, no so a member. Mr. Ahmed Ibrahim, Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, also a member. Deputy Commissioner of Police, DCOP Abdul Osman Razak, National Security Coordinator, Mr. Teddy Adi, Deputy Director General of National Disaster Management Organization, NADMO, and Madam Marietta Briu appear upon legal counsel to the President and Secretary to the Task Force. Inti members are Mampani Edi Jumadi Nisha Womunsano. Na bread this year Womunsano, Omo F5 we machine say yeah, said the President etna muibi. And Mr. Standogbi, Edi Womunim, and Omo Ba Pro one crying, and Omo for Wim baby also Mufabia. Now Omo Ba and Mr. Standogbi Edibetu, that's Omo Fat Mia Hodono. Now Omo who said Adia ba ko ede flood ne bapa no yen gatesa emuasisi to was ye na ye diselte ye gates no na afi omo ba be draw plan binum so ho a on say drains na bi ye yache into was ye nya plan foforo betimi aye ne modernize ne kakra na omo ne 48 engineers regiment Ghana Armed Forces for beka boom no mo aye sa adwuma no se de be ya flood no ebi emabim Brigadier General Richard Kenny one and commander owo engineer regiment na okan se de ekose yen flood no indiscipline ewo ba bia flood ne koso no o se indiscipline enti omo hu ni nyina no omo ba ye hu adwuma so Rebecca say a year on and President John Dramani Mahama and so any team no TB or more information bia or more ediama president ibetime to one among going forward because ye share solutions yina ye solution kwan be fast because enra the esine ya de kese pass utie fire service for reporter omode ma we say we wait me confirm ni part 12 but 12 no gidi say den be kosuru because we expect or we say the issue no damage aye me ahodo a flood obi o ni dan no kura ni nyina kura dwiri agu dan no me wo ni nyina no mo dan na dwiri agu ene ade nti ebeboro so o si nipa no ebi ene nkwa wiye no na bibira be kan bi no so okura ye hu omo ebi o aye hu omo twenoa na de na kotuba bi titire se aye sei no so enche obo se ye be sha se cholera san ba outbreak de mo hu dawru na fi yesa bo hu dawru na ban sa kopesika e de aba be hwe edun so bia enka bibi o ho anka betimi aye a ye ya enka de esi ensi bit pathetic but we hope for the best said the bear sadi we should be NCB.
All right. Say, bro. Maybe I drain said the old say we are hoping say the SC BNCBO no. We can only hope say Nyambe Adum because sa to me nya hoden na opepana was nya na ni mani bi o aye hwe na ye no. Aye den amaye. Aye den. Pa aye den na etoda minia o pese o hwe na o kan okre pa ho. Edan ni bu no. Me hu ni say I draw so to the extent that enye easy say ebetimi abubu sa adan no eti omanfo na omo ho no ene say even kumase I won say yo me bi o wa wonama o fa wa won hu say adan bi ho ankofo ntitim adan ni si ho na obia ntim na say eye mreba chew say ensuo to a ekoho eti de kan say nipa na o si dan no ebra wo sha ase no wa hunu say bia ye say de hati ensuo to a ebeba ha obi okra na obekọ no na obi esi ne de o dada na ase edu medwe no wajai because who say ensuo to a ebeyira aba ho na nipa no no asase ayire ne ho fele wo fele o esi ne de eti nipa no yen timamfo ndodo na no na yaya na o ma edi tumi ne ma o mu ni bi no edaaye e na o mo to punum ye di tumi na ma o mo say tumi because no no say nipa na obi si dan ujai nipa na obeye di opia na o sie no di aduru no wa mu amfiri wa Edi asembeba last 2 weeks Nadmo regional metro Nadmo coordinator by so bisa na similar things said dan ni bi onkofo so si bi o wa unia obekona na chese dan ni so say bam no bi say edan ye nhese no wadakam ene apagya de akoso si ye yes with the motor asa onti ade beche no ye won coordinators Nadmo wo adwumayofo a brano omunnamu omo fam eti say nipa ne say omo ko ye ne ye lay foundation ene omo ko hu ye obi ti omo na so obi si dan wa ha na mo anhwe na man kan ho asem de asem bre da achi bia ye ko ye no obi ani ho eti ye hwe won mo a obi ani won ye busa na asem but say kwame me say Nadmo say adwumako bia atumi kuta no say wa ye na adwene say nipa a wo ye adwuma wa ha no want to track the person ya pese ka je say within 1 week or 2 weeks ye ntimi nhunu ene ya ka say say adwuma ya so say na obente na ye na de ye be kan cha ne say mo be ko biem na obehunu ne ya pagya is edu baby na edu lentil enti no ene ada na ye say ye mane nsia ye nkodwiringu nipa na saase na o ye no obeba no ye say eye no usi dan esi important ha hamunyina na de asebebre ya oba ne adwiregu oba ye ndai se court ho na ajeje fo no mu ka hu nyina aye o madwene se ye pese ye man no ye develop na ekoye nim na o ye judge na nipa cross me court me akwaje de be entitlement bi because ye bebu me da agunti ye me compensate me ya na judge ka hwe no ka jose krache emfa baby kro na nipa na so oton asase ne ma no wo bibi ne obi ne ka asema ko ne ko ju sika nipa wo say ono ne ma permit no no mo nko ka wasema ofi say be say nkrofo bi nkwan ma makọ akosisi dan sa enti bebe ye duru no bro eye politicians no wo mo na ye ma mo mutumi no ene ye nyina omo ye adwuma wo court judge for no mo ka ho say ye adwene say ye wo mra baby akosi dan no ye ma kwan ka say na me wo permit na obi ye judge no say wo ne permit na Ghana so the moment nipa no permit ne no na ye ma nkrofo kwan a obekwa hu nipa mienu bi etu esika ama omo atena sumu ama na permit etina e de asamba breye nyina eti judges omo ka hu nyina sade say ya beka say edan ye buagu compensation bia ni ho ma krache ko e basa na omo maka nyina no onim say okosida ni so ye bebuagu obi anso so kwame until we get to that point e we yekro mu ha no yeah on say nkan say nyese anete kuma say kakaka say ya anye careful say de nkrofo SCC bi won kan ye hwe omo no ene nsiaye so fo mo ba bi ho no mo a me say me ya my assurance ye wo biaye bi ho a ma me nchiro baako na me fo ba no nsi Dakodwom Johnson udu Dakodwom Johnson ho a udi ewuram na on say o ma bie new private school bi o nsanifa so ura Johnson no so na the first turn on your right first turn edu sane ho eye ba bi a efiri tete besi na yensi dan ho da na ho ya afro mu bisa enwura ho enne me ka kire tiefo ebi a no bi wo de twani na kohwe wo say feeling bi akoso ho ko na kohwe ade kwame wo kwame eje ya wutibuyi me ya onimako ofi say e benya sa kodu akwaje ho no ma ye fere enye sa ho na na be fa unity oil me da se ho on say uta unity na nkrofo ya ye feeling wa bi mu ton cash ho yensi dan ho saa bia ye ni nyina na unity oil famu no na ensuo to a etai ho ensuo ne ennom ukoka pe
obi apfa otimuka na mkotena ho a ene aye reason ni ama ene aye reason efiri tete no besi nne no mpanifo na wona ehunu nyansa se yenya reason enne omo ba ene na ye nyansafo nimdifo ene ye no mesi obi beji sika na ode eba na radio fo bi hu no omo ka tena ka san na mo kire mo na maka ensu ba be yiri afaw eduru wo na faw anfa wo na bia na nkokora bomu na wo dadam enne na obi je ye ne kan ya obeka se mre bi etwamu enkrofo hu kan ye ma de aton kanfo yi enya bibi a ya de suama ye nyina o. You may not be living in area when be a kana na mo dem fa me ho me se bia na wote asafo ana wote asko awse mo mpota mo de bi ma anto wa na ekina ebeto nua bi eno no me de bia me kan se ye pese ye solve te se de asi wo ayi obosumtwi se obosumtwi sa bia ye se nkrofo tu galamsi wo. Yes, se yentu galamsa yenim se yentu galamsi ewo ho enti obi oho bia no enipa no so o permit wan de permit ma no so nkotena won koye galamsi on wan de permit ni ma se enipa no menyini se nka o se ne kura be ka che yen se omo a ye koye na ye koche omo no ye ne nkura enti ye twen na ye ni owners na nkasa hye because ho no okobuku num na se na se minister your friends minerals commission obi aba no abeje permit say indicate yeah etrese obi aba no aba abeje permit aha no ye de ama obi se obi mine enti ye hwe enkratem na se nipa no ne din nim se o mine wo ha e se wo no illegal I know one say obi mine wo ana mramu no obi timi mine wo ma ne ye timi de ho permit ma obi e ma ne ye ana ene ye de ama obi nti say ne na ebasa de na de ankrofo ye be ye no akire bia no e ye de hunu because omo eye omo adwuma omo ashwema omo say chinchina ho de ne de ye be makwan amobi akoye mine no ho iti no ye books mo no eye ba bia legally agiatum ne agitum wie no ye kan e ma omanfo te ase say bia mra potam ha de kane no na mfie bia twom ne ye se ye nya mine no ho ene de ABCD nti bibi a ye pedi ewu nti ye ntwen ma ne na ho bio ye hu se gold wase gold no so ye hia oman ne hia se ye betu ne de dwuma enti no ye de ho ama nipa bi se omo nkoye omo ye nso a oman ne fa so ewo mu se nete enti wa obehunu se nkrofo se wo eye mine no e ma ne nyon wanwan sanse asoman yagye atum ya pene so ye de sese ya to ho ama wo mo a ye hwe se omo ye adwuma no angel ebesi anopai none of these ones are able to be aka kire it is the buy ye ko ye nyina no okohwe pictures aba no mo makodo mani ehunu na kire say enye just last week ena nkofo ko say okoye mining say ye wo DC wo ho DC ne in charge of DISEC your police commander ho omu nyina no kwame eti obi e hunu bra nkofo no ko sha ekose mu ho is it that omu hu ye omu tia de omu a eyo in charge omu nso so wo so omu bam se DC bia otia na regional minister na so is the regional minister aware regional minister tell you no osomu abotre de akose da bio we de bia ye de nkofo no makose na omu ye no kra na eboro ye so as region eti bia interior minister boye woni bia defense ministry de omu ye no ho na de asembebre ye omabo amane anase dada na obia hunu tel se na anu adaya ebeye se ati se de enrechi na nkofo ko saase ko excavator so mo se 5 wo se excavator machines no ay anadwo no mo ko wura ho yantimi hunu se aha empotam hankofo bi se omu digala omu ye bibia nipa na ewo mu no omu na ebeso mi se ye pempenfo no wotina it will say no unya penimu kro no nipa no say no if we are ready and willing to fight illegal mining akwame ekrom ha agro pa agro ene no kre agro ene no kre kan aboye ene MPP for na wa ba mu ye wo political party no opposition omko fo bi original kaye me pe minua obi te se kwaku controversial ene wo mo ka ho no a wo ba radio so no kwaku woni NDC communicators ni nyina on ni akoso e wo boso ntwidi kwaku asembe ne yaka akere mo as communicators mo party menufo afra mo o maka akere so mo ko radio so mo ko defend na mo so se ka akere so mo defend a question be na mo busa aye mo ka akere mo say yenso ye nipa ye wo nyansan ye wa adwene ade enura ye mu bi ye ba radio so be condemn MPP for na ye nye no ene ye ntimi nko defend kwaku ana say yaka akere mo say mo kwa mo mpa bibi nkan fa ye say begu aban ani ma ase
don't forget abino wo me say yes bosomtwe that enclave no ye two ye koye illegal mining na emwaye ochena bia. Don't come in the name of defending your political party. Think beyond political party and partisanship. Ne hunu said ni aye kan about your future, it's about the future of your children. Na yan kanche wo mo sha wono ne say a no go area. The Oma sign no but if free na ekro no obi antimi meti European about report. Now oka pipe kwame omo leo ho. E chawo say enye just a week adwuma na oma sha wayo. On say honye say omo ye no mo nkoji tumi say de na woka no ye ma omo kwan a. It means that enipa bi abo omo adwunu mu pose. Omo be di omo yewu. Ye onkofobia omo ye criminals per de ekoso yi. Say ye ma omo tumi na omo akosa wo so meye dia. To omo akopa excavator. And I'm choosing my words carefully because say you can't say yamu obi to me. The Ashanti regional minister ni post or the buy no. On say a bra story ne buy no. Yes. Ni post or the buy and say omo alcohol. Now omo identify a gentleman or no say a asasura and a ton assassin man. Yo. And now or the also. But we know say Ghana de ubetumi aton asase de wasase no mu de uni ho kwan se wo ton sa de enti omo no ana omo ho no e de akokoduro panti e no no abetumi afa ni mfidie so de akohye nwura mu so akoto asase e de afiri obi ho enti me amashase etu eye mining a good question obusa e de akokoduro se de nipa no no akoto asase no e no otu oh yeah mining so obi animo hwe na saa eho no kra no potem ho no asase na da ho nyina no me na minim se asase anka o man dia da ho because of dam ninti no ye dey secure it no ebusia no wa asase me nse ba bi o no mutimi kodo so afu edidi wo so but say o man dia da ho no mo no ye protect ye dey to ho no mo nti e dey na say individual be say hoye media but tamu bi enti no onko digala ho na even otoma wa eno ne ma kwan say without a requisite permit untimi koye mining kwame enipa bi abro ye maimu o yuzo mbeku ye nyina enti ye ya kana ye doso no say ye tena se ne ye nhwe ha say mfa me ho a ochina ede eni na be tie ayi Captain Jabari. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive. I think we're looking at Lake Beposu. And then I'd like to state politically that there's no any way closer to where the lake is. And then I think when we look at the picture on social media and then linking the lake, it looks like it is quite close. Or say or propose the ama research for so more enemy hono no mining zone. Nti ehoni nyina what treasure nyina but I know say they know say omo etwa ensuo no ho ahia no eni ho kwan say allow menkrofo mine kwame ha ba ahemfo na on record so ebeboa ahemfo na wo ho no ade awe se BBC ikoso omo say you nkronkro me say ye wo yase wo ho apart from be poso ye wo yase there's one other crew bi a ehye wo ya na mrefi ni din kakra ahemfo na wo ho no omunim obianti a omo na zo nkofo so koye afu enti no on say afu mu fo no omo tan hu se bia asa wo hwa ha ka kese bi ties abefa ha etimi di akire hunu is it that omo potem ho nyina ye hwa ha is it that obi ye panyini bi ho asin bia oyo hene kuma bi ohene panyini bi a osoma no ana ode adwuma bi asa ne nsa ohene chima no omo nyina omunim e na omaka omano atum because nipa bi ehu omo ahemfo ne hu bon mu ana and anopay we was special PB a year to mensia to Asante Mewura se kwame we a ekosui te se bosom twedie me de to ye wura nim na awafide so na masre no na minim se ye wura se panie to fom kra na ote enti ne asi wo bosom twe ya kan ho asem from weekend na ebe Asante Mewura wate aduru nanim se bosom twe anka yente da besinne I basically last 2 weeks more on say illegal mining no ho no minim so pim so ate
say illegal mining be a cost over some check. Or hene wadama, memwachi buru. Nana the SC, I him for all honor. But oh, message me names a one friend or more, near Musa or Masam Kakra. Say near Queen to Mumu Bianya way. Because way, eba boy ama him for be almost waka way, say no omo areas, omo patemu bi, and conform by your manjom go digala, and say way, Bibia and see what one my auntie, near who say opem so pusu no ho kwame omo beka se we nkusi aga omo ni nua bi didi wo ho na wono so de bi atoka dem sepe odi bi esese na himfie kama na oba na chacha waka so dikadika ono so ebese ne se ene ame no na no bi di bi ba ye na manyi omo nfra omo mame obeje no no so de aye na himfie ye na ne ka se okona ka no za dada odi asesem obeka se wo se ye hwenkunya enti menim se ye koyenimu ye ya desre na no pay me dey fa fidie so atom penfo ani so momma ye hene ewura asonte se we na koye bibia manfo nyina ye hwe ye besi wache se opinso frɛ ahemfo no wobusa wo mo so mu ni mo hwe ampa so mu ni mo hwe ye tu anamo bi ama mu bi no awoso wo ama ye nsa na hɔ ama afoforo bi kwame misi ya no pay echia etifo okay me kai se ohwim hene reason baako na enkrofo say Santimeru agina so na odi 2 no illegal mining okaya impasa so number 2 na amofa tumasi the second no so the same thing sabronum enso sa 3 chiefs bia na jase hini bamu ene atiame hina ho no nso sa Santimeru ezo pemso aye bida enti na anopema ya apibo som twede enti omo a supervise ni ade ni nyina no ade a muntoto moniema ye nya sa ade a ma wo so bi asende ayi bi amaye na wo ka land and crofo efele no wa sende video bi e de amaye we so betimi identify ne video ne voice we chiri come scale ho esu muna pa no mo fele esu come scale ho esu muna pa no mo fele esu muna o enu mo fele wo wo seti pa ni so wo ya ma beka se Ghana depending for esu muna pa scale ho no na o kwa include mo yes ade okay come scale ho for sidayesi ho ye fele ho enu ntinso ni baby ko na gata na nso ni befa mu no enso na do so na gata ni bi emu etim ketwa bi pe enso ni betu afafie ho na so betimi asi nso kwan enso ti se nyakopon usi ni kwan enye okeka no ho no se de obeye na no ana obeye eti wan we ano amo apakat na wo se adwiri ebi na ato wo mo no na no we nso ye wo I can't waste on say first no so se efrisro na basa na ye enenam nwura mu ni ade ade se ho no bukoko ta ba bi na ta wa ne no mfofo oni nyina me mkrofo de asi dan na mkrofo atoto ta se wo enti nsuo no to speed na nkedi bedru sa drain nu mu no se speed na no ayedin ti na won se kan university duro entimi an contain no ti se no e be ye de a yesi ye ne ke ibubu ni nyina na se aye ne kese ba ne bi betumi amanage esoro no they know sa de we nyina ba ya na ye me ya say eso edu si enye bibi e beboa yen Ghana timamufo a na se aban krofo yi omoni gese mu ye deda na no ye deda na se wi akwan ma won so mu de ko tala guso it did not omuya was the first question was that we are not say wi akwan no se wi akwan no na ye se do maye ne omuguso na omuya ye twa ma ye hwe na ye mani ye yie eti ye de ntina na ye nyeye this microphone atena how can I do we say na we incite microphone it's nothing about say we incite to be questions any this is when you abere this is why you dance it is a kwan na ye mani ye ya ye the contractor na ne kasa ma no ko ne ye ade na ye ne nkasa angel say yes we na contractor na say ye de ka it afa de ye sika ma contractor kro e na o de ko ye ya na ana was an appeal yes says JK wo de ye jitum say doka but ko ye na o jitum so be ko akoye say ye bu amfu a say ntina nkofo se kroma wa anye demonstration hey mo kwan nye
te so omo so go Wood Village achi wo nkura wo ho nyina Kwame me say so omo stage demonstration omo asago for omo asago ampayo omo wo the day suwa ene nkronkro na wo ho no ko he kwan omo fa so but nobody is listening to any of them o kan hey the American na DC we aba e free osasibi ebreso askemi meyo ko he so go Wood Village enclave president ko 4 year Kwame da ko pani ko he kromu a Ghana ha ko 4 year abro ye de adwuma so mo say tu omuko ko he so ko Wood Village president ko for 2009 there about omo ye di nua ton for ele carpenter for ko ne ko hwa de e ho asaya be me say if you onmunya for say be entwibere so askemi meyo gata kromo ntimi atitim ni nyina asai ene ho asai ka akro ntimi nya ba bi mfa me na me ka kiro because baby me say ore be ho these and for you to omuka de adwuma so omo sa okọ ho a ye wo bi a so ye manager e wo Wood Village ho ene omo mu ton nua no so abro omo mu bebre na abro ne se be yi abro pa omo de omo nua na gu kwa mu asai gata ni nyina enua no kwa na omo de gu ho no omo sisa omo nkle ase o egu ho ena esisi gata ni mu nyina na omo tim na so so yetimamuni ya mamu baby amu ye business ko be na yetua eto ko wo so mutua no ko mu bebre mu ntua ene ya ma omo kwan na omo asai ho eti kromufo na omo mu twam akọ mu nkrom e kwan na da ho no e kwan ni nyina asai eso to eto kakra ko hwa de oman ya yetimo a ye de adwuma senkrofo nsa because until emfa ne ho bosome so obegina ketua obeda ka kese ko kan omo se yan na mo kasa radio na mo didi atam no baby ayeti ni ese ayine areho enipa ne bokọ kosere akọ patch waje adwuma no ogiwie na o ka say onye ne wo say ya na ne bo ofu om safety ne hia om ene ne yet san e besi san cars sa luxurious cars e be nyina mo de mu tobi akasa ma ya ase nyina na mo ye mo packages ni ade yie oh ye dan so ayenye ni say ye katua ne ye mpaja muntu mo de mo ye de mamo ye comfortable mamo ye adwuma ne de bia mo pese ye mpaja ne we cars look Ghana ye ministers in government appointees omu three luxurious cars as all countries say be Europe in ye kra na omu nto sa cars ni mo leaders no ba ye boka e to cars and board din e rented dan and board din ye che ofu kwa to ya ban adwuma o dia ne so obadwuna mai no aboa man no so etimi akona ni enu nti ne ye de sa na ma na ne de ma ye den akasa ma ya ase nyina okay mamenye ayi birthday we ma but ye pe singing room self contained singing room self contained self contained ye hwehwe bi enti bacho obi obetimi aboa no said if you are for dem ya moye mae no 0546 363757 Mazi Matthias Johnson CEO Asiedu Enterprise anopai memo wache kwano so momo fele eti be force be ya mako kwadi phone usi na ope no mo de mika ba say ai e be permit be de wan ezo mo so be feeling so no pe ezo na da o tenti bo me sa ko sasa asa no o popona I wanna mo fele o de se me duwa maybe do me da sandemo ezo pa mo fele sa no ma say kunum belia kunum udu cement mo na enti o ma fele o ma sa fele baby si ama e say obi tutu cars nyina ho ezo to mo mutina ntam nyina na yira fom nyina what I say o mo so anya sa kwa me ka me de ma no okay kwa me anopay so wa chem 30 seconds Morgan 30 seconds ma wen kanche yenua no mtema mufo nyina se baby ane ma keka kono te se yenua yi ka kono barrier o sin su to ana yi fa wo mo o de obi nka se ya onuma kwata radio so inciting crofo so omun sorry ntia authorities ni bi ene district assemblies ni bi yes magiatum but a necessary incitement ena wo se meye me kanche yenua no ne etiefo nyina se empotem na mo no muntimi up monkeka muhumum se muhu se bia bi da ho a eho ya afrom ensuo tai ho na nkrofo obi twe anwea ne ade a mommo mo ho na mkogina wo se mompene se eye deda police for bebam assembly no nkrofo ye befre ebi a DC kro no so ye MC ye befre no ama wo magide o mpese o mo ye no hwe
me say krono barrier for say onipa kro na ye say osa say omo ye feeling na muhu ye no say mo so original na mo anya say me de emfa me ho ene nso nto me fie me ho a de ni fie ben no nso no betra ni fie no abedru wo de no eti ene so wo asante mantam mu wo ba bi na wo te me nkan me say ni ato nkan for no it is not too far from you so so man anya say wo akire it may not be 2026 2027 but say we now te ase a one bre na wa bre na wasi fie kama bi na ofi say wo de wan kwaje no nso mu no e be ba be yira fa obi ada bre no na wanyini na wo ma no so omunya ndu ba bi a edan no nsuo no tu omunya ba bi nta enti mommo am ho se mo se ye de ba bi ama obi a ye nsuo mu a mo keka mo humo mo nkasa mo mpene se ye de da onipa kora adwuma no ntimi nye me da se 0246677566 Angel Rock Mesha Tantim on your cinema voice the brano